So, waliwo akantu ke njagala okubuuza. Everyone has been interpreting it differently on social media. Kagenda bwe kati. I want to hear what your response is. So, the dad and a son and the dad had a car accident. The dad died in the car accident. It's possible that you saw it with this social media, but tata yafiira mu accident ne batwala omwana mu ddwaliro bagenda omutuukisa doctor omulongoosa nga doctor agamba I cannot do this. This is my son. What is that? Who was the doctor? The dad? It's weird. Right? To the wife, the mother to the child cheat on the husband? Okay, what are you thinking? I feel like there was infidelity. Because you said that dad gwe bali naye mu motoka yafa. Then bagenda omutuusa mu ddwaliro nga doctor gwe bamuwadde agamba he can't do it because that's his son. The doctor couldn't do it. Ngagamba omanyi ebiseera bisinga, you think about it. Yeah, you can. Omwana wo azze ali mu mbeera mbi nga yeah, you'll be in that panic mode. Yeah. So, what do you think? Eh? Olowooza ki? Kisuulewo. Was it? Did the mother of the child cheat? You think the mother of the child cheated? So, omusajja ali eyo ng'amanyi nti omwana wange. The mother was the doctor. Mwenna muli ba misogynist mulowooza buli doctor abeera musajja. Oh, the mother. No, I was just thinking in my head. Omukazi yagambye mulaba mwenna mulina ekizibu n'abakazi. You all think that a doctor is supposed to be a man. For me, my doctor. No, for me, my mind was stuck on the dad and the dad. No, I never used any preposition here or anything. Yeah, I know. To be realistic. Yeah. You thought the doctor is a man. The surgeon is a man. Yeah. Okay, thank you for accepting. What am I trying beating around the bush? I actually thought really. So the woman that asked it was, I don't know, she was into fighting against how they see women. And era how we atandikidde n'alyoka ayuwa. But we all know these days, not even these days, if the same opportunities that we have right now towards women, we had them back in the days, I swear you won't believe how many things we would have been having created, founded by women. Yeah. But man, I don't even know. How would the whole entire generation nga basajja bagituddeko bagifutya bagiyigiriza emyaka eyo mu 1900s eyo. Even the Bible doesn't do it like that, because even the Bible had Mother Mary, the Bible had those women, the Sarahs, the Mother Mary babeeranga mu kuzaala. Olaba n'omuwandiisi w'ekitabo there are women we pray to. You get, at least they had some position in society. Basara abo baani. But era obalaba nga ebintu bye babeeramu gwe mpulira ekitabo kyani ekirimu eky'omukazi nti the book of Maria Magdalena. Nedda temuli mu bitabo by'abakazi. Olaba nti nabeera nabo balina we bali. Naye mulimu ebintu ebiri mu Bible ebyogerwa ku bakazi nga be babikola ate nga birungi. Okitegeera.
But I in the get real it. world, I get it. In the but, real world, men but really sat on what women could do. No, tetugenda kutuula wano tugambe nti Bible erina ebirungi bingi byeyayogera ku bakyala. There is so much downsizing ku side y'abakyala mu Bible. Ate olaba ekyo ekintu kye bagamba mbuno emasculating women erina okuva tekisoboka. Emasculating. What is there that? Is also emasculating. Emancipation, I know. Emasculating kitegeeza. Abantu balowooza nti abantu bafuula abakyala babenga abasajja. Yeah. Nti abasajja kye basobola okukola n'abasajja bakisobola. But there is women emancipation. Women emancipation was a different thing. Women emancipation was giving women a chance to thrive. You get what I'm saying? Yeah. To be able to do stuff like you can't send your daughter to school to be an engineer and then someone just marries them and says they can't work. You get? Allah. That would never happen anymore. By the way, we have been to byogererawo nga ondeetedde omusajja ewange. Omusajja aba alina okukimanyi. You have to let my daughter people want that to go away. Abakazi baddeyo ku nnono ziri ez'okufumbirwa obufumbiri. I hear some people have been hearing it. Oh my God. But in my mind, I know it can never happen because I know it's certain men who woke up one day and said, Katufa bazaala abaana abawala ne tubaweerera mu mwagala abaffe babeere nga batudde waka. Eyo tukyasobola kuddayo kati. I think we are working towards making it better and better from what it is now to better and better. Lwakuba mwana, these days abakazi mususse. Bano ng'abaana beeyambula. Ekira mwagala kitunuza mu kugamba nti nno bino bye twali tugamba. Waliwo omukazi yali agala okuleeta ekiteeso ng'agamba nti nno lindako kammalirize. You submit your side, it's okay. But the thing is that someone was saying ng'ateesa mbu abasajja nga ku beach batambula ebifuba biri bweru nabo kabatambule ngo amabeere gali bweru. Okitegeera? So before you get on to that, abaana essaawa eno azina mu katini nnyo oba yeetunulira mu katini nnyo mu kamera ng'akyusa akabina. Yeetunula mu katini nnyo babeera mu bikini babeera mu buleega. Do you think that is the way to go? Do you think it portrays a good image of who a woman should be free to do whatever they want? You know what I mean? Anti kati olaba obwo bwe buzibu. Obuzibu obuliwo. I feel like men should let women and mothers teach their kids on how to feel like a woman, which they get in a better way. When a man comes out and makes that discussion, which they get, it just looks weird. Which they get. They will start saying, you don't choose for us what to be. We can be what we want to be. Which they get. Era sinna kugambako nti nze bwe nkyusa akabina kange Mukama kiyamba. Bwe yakakumma nze n'akamba. Nti gwe beera awo ntunuulire. Ate ng'aba mutuufu. Nay, this goes back to the parents. And also men blame these young girls. But men have put these girls into those positions. Singa tebabeerawo ne bawaana abaana b'abandi abato nga bwe balina obubina. Ebbeere liringa ng'omutima gw'embogo. Simanya bikoze bitya. Bakozeseza abaana b'abandi surgery. Abaana b'abandi baluze self-esteem. Balowooza okweyambula kyekituufu naye nga abasajja be babibaleetedde. Okitegeera? Nti ayina okulaga si society. Basajja kuba teri mukazi agenda beera wakugambe bweyambule. Oluusi naffe bitwesittaza omukazi muno n'omulaba ng'ayambadde olugoye n'oga olwo yalwambadde. Kale ate ffe the funny thing is that ffe tetuyinza obutakyogerako naye mwe mukyogerako nnyo. Okitegeera? Ti ffe oluusi tubyogerera na mu mutima ebyo ebintu bwe bityo naye mwe mukiremerako nnyo. Muleetedde abaana b'abandi. I'll give you a scenario. E Tanzania waliwo ekintu ng'oyita ku bantu ne bagamba kyeusi. Okitegeera ekintu? Kyeusi kitegeeza ki?
omuntu omuddugavu. Because Tanzania the biggest percentage of people bali light skinned. Kati bwobeeramu omuddugavu abantu bakulabanga gwe omuddugavu bafunira n'amannya byebyo nga Cheusi biki naye abantu abasinga okugamba Cheusi basajja era tosobola asanga mukazi nga gamba Cheusi ajja kyogera ina good way panangu ina skin mwana wa mama okitegeera omukazi ate ye bwatyo bwakyogera you have a very nice skin black beauty and all that stuff in a way that it never makes you feel like you have bad skin you should change it niyo omusajja bw'omuyita akakuyita Cheusi okitegeera naye abeeru tebabayita Cheupe. So mu Luganda gye twakijja Kyerupe kyava weewamwe Cheupe aba mwana mweru naye ne Cheusi naye kati obuzibu obuliwo nti abeeru bwe babayitako tebabayita Cheupe okitegeera bagamba na mwana omulungi ono biki omuddugavu Cheusi. Okitegeera abaana kati bali abatini abalimu because the biggest percentage of Tanzanians are actually light skinned bali abatini abalimu abaddugavu ne batandika okuwulira nti I have to become light skinned neyeyerusa nakola ki neyokuba omuzigo neyeyerusa basajja be babireeta balemerera ku baana b'abandi abawala abaana ne bagenda mu nagamba ndoza nange okunjagala nina kubeera ng'oli exactly ne bafiira naye abamu agenze kukola kabina omwana azadde omwana asooka ogwokubiri bamusaza ebiso naddayo ne bamusala ebiso ebyolubuto nga n'omubiri gwe tegusasobola bihandlinga bino bye tugenda mu ddwaliro ne bakubuuza how many surgeries have you had they are just trying to make sure you get what I'm saying to make sure that your body can handle what should they do in order to make sure you're safe for another surgery. You get what I'm saying? Yeah. But these girls go ahead and do all these surgeries even after having C-sections, and a C-section is a major surgery. You get what I'm saying? But they go ahead and do all these things all in the name of pleasing a man who is in their home who got them pregnant, like as if they can do it like them. You get what I'm saying? Yeah. And this is when people start complaining abakazi beyambula bakola ki mwe ababireeta because men are very selfish human beings. It's always about them. It's always about them, about them, about them. Make me happy, do this for me, do that for me. You get what I'm saying? But it's never for anyone else. Because if you really love somebody, you have to feel sorry for them. At least in situations like those. You should really understand that omukyalo ono omusigwe nti bwe namusanga. Maybe senga samuzalamu mwana senga talina bwati. Okitegeera? Yeah. Give them grace. You want them to do something, escort them to the gym. Put up a plan and say, baby, let's go to the gym. You get what I'm saying? Do not just put them on pressure to do something, yet they are not even yet okay mentally. Because when people have babies, they have the baby brain, they forget all the time, they feel bad. Even themselves bagenda ne batunula mu mirror nanga kiki kino kyendiko. Adda musimu yana atunulira obufaananyi bwe obwedda. Okitegeera? Yeah. Agamba kiki gwe nti bwe nali nfaanana. So it has to. We have. I think it's not. But it's not how you bring it up by saying that abasajja tulina okuleka abakazi ba raising abaana abawala. I think it should be that the society should be a little lenient, not a little lenient, but society norms should change on how they define who is beautiful and who is not beautiful. You that get my might point? never change, but raising your kids the right way and putting that self-esteem into them makes them better people. Having a father figure in their in their growing most especially the girl child having a father. I know. Most especially the girl child having a father to tell them they are beautiful, even a mother to tell them they can be whatever they want. You get what I'm saying? Because she also became whatever she wanted.
at least she could do it. You get what I'm saying? Because you never want to go and know the society taking a better lenient. Bw'okwekkiririzaamu n'omanya kikyoli ti omuntu ne bw'ayogera nga gw'omanyi nakenniga omwezi ogwawedde nazadde omwana oyagala nkole ki olubuto ndisitula entusuula olwabadde luleebuuse nga lulinga nga bbaluuni. Okimanyi nti by the way abantu kye batamanyi kiri bwe kiti nti buli omukazi waafuna olubuto zino tuziyita is it pectoral muscles mu lubuto wano zisplitting okitegeera okutoning like toning apart mukwano okuddawo it doesn't even get osobola okuwakinga out ne ziddawo but it takes a lot of time. Era kitulwaki osanga abakazi abazadde ng'embuto nga bano balina akagundi nga ziguddemu oba nawakinga out naye that skin nesigala ng'esaaginga. And then you listen to those people ababeerawo n'alemera ku mwana w'abandi abaana ne bagenda mu ssajja be ne bafiira nayo. It's really unfair. It's very unfair. And if you're out there and you have a wife, instead of putting it on them that do this do that omwana w'abandi tewamusanga bw'ati amaze kuzaalira abaana, that is the thing. So ky'olina okukola, put up something. Mugambe, baby, I'll be off on this day, on this day, on this day, and maybe we are going to go to the gym. Let's go to the gym together, let's work out. I also need to work out. Tokireeta mu ngeri nti ye alina okukikola kuba gwe omwagala bw'oti. Ate n'abatera okwogera bo tebaworking out nabo babeera batunula bye baagadde. Nga n'okunaaba tebanaaba nti olwo omukazi wattu akanya kunaaba. Ekyo kireese mu mutima mulungi? Mu mutima mulungi. Mu mutima mulungi nnyo. Ge mazima, I feel like people should, even men out there, ebintu ebyo biraba nti byonna abasajja be babikozi. Kaakati okuraisinga abaana kuno kubeere kutya? I feel like children should have both their parents, you get? Because a mother ine ebintu byagamba abaana be ne father ine ebintu byagamba abaana be. Whether balenzi oba bawala, okitegeera. Bwe baba abaana abawala era bazadde bombi balina bye babagamba. Oba okitegeera. Maama ayinza obbagamba kino bakikola bwe kiti n'abayigiriza okufumba n'abakola ki gwe n'obayigiriza engeri omusajja gy'alina okubakwatamu baba bakiraba kubanga oba okikola ne maama waabwe. Nakyo baba bakugamba nti if you have to do something for children, you had rather do it for their mom so that they can see it. You get what I'm saying? By the way, bagamba nti so that they can see it. A happy mother is a great upbringing of a child. Nti omama essanyu lyabeeramu ng'azadde omwana y'embeera ennungi omwana gy'agenda okubeeramu, okitegeera? Kubanga bano abaasoma science bagamba nti omukyala bw'abeera mu postpartum depression, depression yeyo ejja ng'azadde, it affects the child. It affects the child and it doesn't stop there. It doesn't, because it picks up with them as they grow up. So because now for me, I think my depression was clinging to my child, and for various reasons. It could happen because of the childbirth, but it could also happen because of the trauma. Which again, those are two things. It happens in two different ways. And people think it just happens because you had a child, but some people are going through trauma of not having parents around them, and now they have their own child and then it hits them. Or some people get it from giving birth itself and then they're like, whoo, that was too much. So the body shifts and the brain shifts, and now the PTSD of giving birth is affecting them. PTSD of giving birth is affecting them, and that's postpartum depression. That's where theirs starts from. But mine, I think, came from having a child and not having my mother around, and I was just wondering, why would someone go through all this and not be there for their children? And God helped me that for me, I just cling to my child. But then there are people who don't want to see their children. Clinging kubanga tokkiriza muntu yenna akwate kwatako obeera n'omwana wo
And then sometimes I used to sit alone and start crying. I tell you. And start crying, and I look at her, oh, maybe I'm singing for her, and then I start crying and cry and cry. It was tough. It was tough, and I can surely tell you it gave me anxiety. It really gave me anxiety because there are things I have that I didn't have. Yeah, but hopefully we're working on it, and I hope I can go through everything that I have to go through in a better way the next time. Yeah. And I hope it is going to be smooth. Nga abakyala mubimanyi. Lwaki ofumbirwa omusajja n'omusanga ne baby mama nga yayina nga yamuzaalamu n'abaana. Omukyala n'olemesa omusajja okulabirira abaana be wamusanga nabo. Kisobola omusajja bwe banamusanga n'abaana nga nakikkiriza. Sisobola mugamba nti towaayo ssente. Tekisobola. Ekyo sijja kyogera kuba nze sikisobola. Simanyi nawe bakikola. Nze njagala nnyo abaana. Where I would look disrespectful to me is when if I found you without children and I'm not cheating on you and you cheat on me. You get what I'm saying? That would look weird to me. It would look very weird. So ate abo najja n'akugamba nti banna byansobyeko. Nga byakusobyeko bitanze nga tebinsobaako. Saagala kunsinikirako manyi. Tobawulira abantu bagamba nti no abasajja benda. Era nze saagala musajja akola ki? Ajja kunsinikirako manyi bw'ati. Tekijja kukola. Omusajja najja n'akugamba nti bannange. Tekigenda kukola. Nze ninako omuntu gwe nali mmanyi nga buli omukyala we buli omwami we waba agenda safaari bw'aba parking ensawo y'engoye ze amusuuliramu kondo Musiru, they lack self-esteem. You think so? Yes. So you don't agree with what they sent to omusajja abasajja? I know okwekuuma ye nga ye ate not having a jiggy na muntu yenna. Yes. Kyoganze abankwana basibalaba. Nti gwe wekaabalaba. Ebigambo gwe tobiwulira society byegamba nti ekisumuluzo ekigula padlock kibeera kimu. Kale mwe mumanyi nti abasajja tulina okusajjalaata. Mwe mumanyi. Era bw'osuulawo omusajja mbusimanya yakiitinze ebyokufumbirwa biveeko kuba togenda kusangayo omusajja Basiru, and I've had all that from Africans. Very stupid human beings. Gonoze ekyo kitegeeza ki bano abantu be bawadde obuzindalo ne babiyisa and I don't want my children to listen to such stupid women. Abo be baleetedde abaana bafufiira mu bufumbo anti olwo afa depression okitegeera. Ogenda okulaba ng'omwana atandise okuself-harminga ate kati abantu balowooza nti ebyo bintu tebituuka ku baana baddugavu oba mwazunguwala nnyo just. Nedda abaana bafuna n'ezo aneurysm because of that. Ebizibu bibayitiraako stress. Ogenda okulaba ng'omwana wammwe pyo abwatusa agudde eri okitegeera. Bagenda omutuusa mu malwaliro agaagaabwe agataliimu ddagala nga mufu. Kubanga ne first aid tebagiina bagala muteeka mu sipaasi ye mabega eyo nga bamufunyizza. Tassa afunye cardiac arrest kwegamba bamutadde awo omwana tati obwongo tebukola okitegeera. Naye nga omusajja yamuleetedde ebyo. Mukazi wattu abeera awo n'alowooza ku ngeri gye yeekuumyemu gy'abadde avuma buli musajja amugamba nti nagundi ujeebaleko. N'alyoka abanyumiza nga ye bwali omukyala omufumbo. Kumbe mukazi wattu akireiminga obufumbo gwabukireimingira etabukireiminga nga nako. Saagala ebyo bikazi bikulu simanya bino basitabua nattoora abo abagamba abaana simanya bikoze bitya basinika amannyo. Era abantu abawala mu comment section bagamba webali okikubye yogera nti ono yeetaaga ebyo byana bye byakulira mu bali maka g'abahaaji tebamanyi. They lack self-esteem, they lack self-worth, they don't know. They were not raised right. They didn't have good fathers. That is the thing. They didn't have good fathers. No one took them for a date. Kati nze Sharon mama wange tata wange bwe yatwala ku date
nze Sharon taata wange gwe yatwala ku date nimugamba dadi enkya mbadde njagalayo ice cream n'akuba essimu n'agamba Sharon yambala enkya nzijja waka kukima kutwala ku date n'ojambalira nenjambalira ne mugenda ku date muba omulonga munyumya biki obanga just mulya buli nedda nga tunyumya byaffe ebya challenge. So how are you? Bwati nina okumanya bimu. So how does your school, as in how are you, how is school, maybe how does it, buli kimu ebintu by'essomero ebyo nga essomero olyagala otya. So kati mbantwalako omu bantwala bonna bawala bange oyinza obatwala bonna because ontano bwona omuleka ayinza okuwulira obubi ne bwe kiba nti ojja mutwala ye olulala ne bwe kiba ng'ogenda mutwala olulala it doesn't make sense. Mpozi ng'olina omwana omuwala omu it's easier abalenzi bafaayo most especially no, it's easier, most especially. No, you choose to take them on separate days. No, for the boys, obwogamba nti ogenda twala sister waabwe nga ye sister yekka gwe balina tebafaayo nnyo naye omuwala bw'omuleka wano ayinza okutandika okulowooza ebibye okitege abawala we are very emotional. Tubeera very emotional kids. So ebintu bino you're debunking all the nyokale these people like putting out there. I do not like that nyokale. Ababana bakula ne batata babwe bahaji n'alaba mama we nga bamugamba nga mama we bakimanyi nti mama we ayina ennaku 2 mu wiiki ntaawe zaamuwa n'agenda kati nakowe balwala ensigo we zikuba ne diabetes wabakwata ne wa first wife yajjanjaba abatasobola kwesangula manyuma ba baby mama yeri see a story you want to miss ba baby mama tebaagala wadde kuwunyiriza biiwo tocha ayina sente obasanguza busanguza bubina ng'obeesibako mbusimanya babeera kyokanga ateko bagenda n'okuteekamu ssente. By the way, nina story gye nawulira. Bamanyira. Nina story gye nawulira. Story eyo yali bweti. Akakulira ebikazi ebyo nga bigamba abaana baffe ebintu ebyo. Omusajja yagenda. Abantu abasinga tebategeera na Mami Debo ngeri gy'akolamu bintu. Sokola waliwo story gye nawulira. Omusajja yalwala. Omukazi n'asigala ewaka kyokka nga bw'agenda mu katale bw'atoza yali Nigeria eyo bw'agenda mu katale bw'atwala ebintu bw'agenda n'atunda ebintu bw'akomawo n'ajjanjaba omusajja ng'ali ku ndiri n'amusangula bbi n'akola ebyo byonna naye omusajja yali ku TV emu ng'ayogera akubye essimu ng'agamba bamuwe ku magezi omukazi we yalwadde ali ku ndiri naye yamusangudde bbi omulundi kumutayinza kuddamu kumusangula. It looks gross. It is ugly. He cannot do it. He has to go back to work. He's missing his work. He has to go start working. But he doesn't know who he's going to leave the wife with to take care of her. Ningamba kino kiki kino. Eno situation is eriwan. Naye abasajja baagala okubalabirira bwe balwala aba ayagala alebera sisi be balebera nga balwadde naye bwe kituuka ku mukazi w'embuki looks gross bw'aba yeye alwadde era abali mu studio batya n'okutya mbalayirira mu linnya lya Mukama Katonda omukulu ono nze omuntu wambeererawo n'andabirira ndi mulabirira tekakutanda n'olwala nga badde tondabirira nja kusindika oba ekika kyammwe bakulabirire tulabo bwe banaakulabirira kubanza abaana bange tebagenda kufuuka caregiver wa muntu yenna atalina magezi bwe bulamu bwabwe bulina okutambula bamala nga bagamba tulina empisa embi tetulina mpisa mbi muyina empisa embi. That is what I've been telling you.
abasajja, it's always about them. One man said men are selfish human beings. Very selfish human beings. It's always about them, never about anyone else. And that is why they even make this. Someone agenda mu ddwaliro nga mukazi we agenda kuzaala akuba badde ennaku nnya nga teyeebaka n'alowooza nti ye akooye nnyo okusinga eyasindisa omwana, oba akooye nnyo okusinga gwe baasaze ekiso. N'atandika okunyumiza mukazi we yakomyewo n'omwana n'ebbwa eggazi bwe riti nga bw'akooye nnyo. Ng'oye maze ennaku nnya nga seebase, bwe teweebase bwebase nze nsula mu gulumi, nfukira mu bipayipu. Kozi bakuteekamu akaseke. Ne bakubeegula obusolo ne bateekayo katheta. Kozi bagikuteekayo bamaze okusayira ensinga. Nedda. Actually bakugikuteekayo tebannakutwala na mu theatre. Omanyi nti ngiteekayo naye nze ngwa eddalo nga banyinza ogwa eddalo nga anti kyenkugamba kati omusajja oyo omu kyeyagamba, that is why omusajja oyo yagamba abasajja bali very selfish, bantu bali selfish, era bw'ofuna chance eyeerabirira gwerabirire naawe tobafaako kuba tebali kufaako. Ke mazima bantu bali selfish nnyo. Ekisooka ye ayagala omulowooleze naye ye tabeerako awo n'akulowooleza nti mukyalo nayinza okwetaaga kacaayi kankole kinayinza okitegeera, kubanga ffe tulina ebintu bingi ebitusuula eddalo okitegeera. Olwo ebintu ebimu bw'obeerawo nga tosobola bikola ng'oli mukyala, bw'oba wali obikola otuuka ekiseera n'otandika okugoinga crazy okitegeera, otandika okugamba kale I could do this but now I can't do it. But if you have a partner who is supportive, n'oba nga toyogera nti banfumbire ku mmere, era nze neebaza partner wange kuba nze nkimanyi tayagala kufumba, tayagala kukola biki, naye waliwo situation ze tubaddemu nga mulaba yeekaka buli kimu. Weewaawo simanyi ebiseera ebisinga amazima njagala buli kintu kibeere bwe kirina okubeera oba okitegeera. Naye oluusi nekkakanya kubanga naye sisobola kukikola obudde buno, n'amaanyi sigayina, ntunuulira ebintu ne bimalako emirembe naye amaanyi sigayina ge mazima. Era kyobola ebintu ebimu bitunuulira butunuzi nga what do I do now? I can't do it. But that makes women also go crazy. But I'm appreciative kubiri ebintu ebitini byakola, n'afumba emmere, n'ayoza eccupa z'omwana, n'ateekako amata, netulya emmere, n'agenda n'aleeta buli kimu, n'avuga emmotoka buli wamu. I'm really appreciative because obeera n'omuntu nga buli kimu olina kimugamba, njagala caayi, njagala kukola kino, okitegeera. It sometimes makes you feel bad ne bw'oba kati kiringa omuntu bw'olwala n'otandika okukola ki, omuntu bw'alwala n'atandika okuba nga ate yeeyogera banaye mumpe ku caayi abanga atuma, okitegeera. So it gets to them somehow. So gwe bw'omuyiiyiza n'olaba nti okay, bw'omuyiiyiza n'olaba nti kangende muleetere kacaayi, it makes more sense than yo okuba nga akola ki, atuma. Kuba kimumalako emirembe, oluusi asooka nakwerowooza kati muyite neera. Yeah, so I think what you're saying, men should stop being selfish. Yeah, but they will never. It should be a tit for tat. If you pull up for me in my weak time, my hard times, yes, my lowest times. Thank you. Nange kyenyinza okukola ne, and most especially if your partners muli mu nyumba yemuyina abaana, omuntu abeera atya n'akulekaawo nga oli mu crisis efaanana bw'atyo n'enkya n'akomawo. N'abakazi bakumu nze mbatya. I think abakazi Katonda yabakola nga mu bbumba lya njawulo.
waliwo omukazi gw'olaba n'omukwatirwako ennaku naye nga buliwo omusajja waakomawo akaseko essanyu limubeerako naye nga mazima enneeyisa y'omusajja mu nnyumba anti abakazi tulina feeling ey'okunacaringa tulina ekintu ekyo ekyokunacaringa emitima gyaffe gitugamba era kyoba tusiiba twogera ate abasajja tebakiteekinga bulungi emitima gyaffe gisiiba gitugamba nti bw'ona okimugamba leero n'enkya ne luli agenda kikyusa because ffe tuli bamaama era bwe tutyo bwe tuzaalibwa okitegeera nga bwe tugamba abaana baffe bwe tulowooza buli omu bwe tusobola omumugamba kumbe twerabira nti bano abasajja balina bamaama baabwe abaalemerera obbakuza obulungi tulina beesonyiwa bwesonyi kyoba abakazi b'ennaku zino bakambwemu akugambirawo nze sigenda kulera mwana wa muntu mulala nze nyumbe n'abaana bange benzadde naawe omuntu omukulu maama gwe yaremereza okukuza gundi gwe mpiira and that is how women have become ruthless naye ebyo byonna bireeteddwa bani basajja they have become ruthless abakazi b'ennaku zino bazi abakazi b'ennaku zino mubadde mwagala tubeerawo nga tubabibiita nga bannyammwe tujja kikola mugende muwase bannyammwe kere muwase bannyammwe oba si ekyo tujja beeyambulira nga sukasuku bwe yagambye tetugenda kusukkawo tetugenda kusukkawo webale kuwandowoozayo kansubire nti some people can learn from this and yeah, I mean I wish men can stand up and be counted or stand up to the occasion of raising kids, showing a good image in the kids' upbringing, because that affects them. And this really, not even most especially to women, both genders, but these women with low self-esteem. Yeah, I agree 100% that it is 95% because of the husbands, the roles they played in the household. Yeah, what those kids grew up seeing. They think it's normal. Yeah, osanga olinga haje maama waabwe ajja ennaku bbiri oba oggulira maama ne maama n'aguma era ojjukira sitole y'omukyalo y'omuwala oli yakusiba enviiri gye yali agamba nti maama agamba nti omwana yakula n'amugamba maama bino byonna why did you stay? Ate jjukira yaŋŋamba nti ye yali abiraba nga bakyalina eri ewaabwe tunulira actually enkya tutunule mu gundi. Let us break down gundi ya Motolani famous Motolo omusajja oyo wa YouTube yaleeta omukyala eyabona ennyo the romantic mukiga. Oh, that lady. That woman is a story. There is a lot to learn from it. Ngate kati no nyina gye mbadde mpuliriza leero ojiwulira yeetaaga ojiwulira nga tabaako yadde kyasuulamu, tabaako yadde ekirowoozo kigamba nti omukazi alimba, tabaako kirowoozo kigamba nti omukazi yeekaabya. Pick a leaf from what she's saying, and go forward with it in your head that family gy'oleeta mu bulamu ogenda kugwa nayo. Omanyi kye batera okugamba nti oyongwa naye, nti oyongwa naye. Mu comment section nalabamu abasajja abagamba Mukama nyamba bwe ndifuna abaana mbaagale ne maama waabwe. Because he can't very heartless human being. But let us not prolong this. Someone might be like, okay, this is so long for me to listen to. But even if one or two people listen to this, I hope they learn. Exactly. Because we need to raise a good society. Nga bw'ogambye nti bana bakyala okweyambula, abaana bana abato olina akakasa nakulaga nti kyaleeta kikugamba kyalagamu kyayagala okuprofiling liye bina
yebbeere simanyi omutima gw'embogo omwana alina ebbeere lirina omutima gw'embogo ng'alina omukyala ewaka eyakayonsa abaana abana awagala naye abeere n'ebbeere lirina omutima gw'embogo kyokka nga gamba omwana oyo n'omutima gwe ogw'embogo tosobola kubeera naye nga talina brains. So we need to focus more on making sure that these women babeera ne wisdom n'engeri gye ba interpreting things, how they reason, how they talk, more than akabina n'ebbeere. Kuba nze nkubuulira, I've been in a position and I'm like, nah, singa kabina na bbeere sandituuse. Senga kyekyali ku program agenda nti kalina kubeera kabina na bbeere. Nkubuulira, being with someone in the same house for even 6 months, bwe liba nga bbeere na kabina nga obwongo tebugasseeko, nkubuulira otuuka ekiseera n'omukoowa. Tukatyala n'omukoowa ate on both ends nti goyinza okwagala akabina n'ebbeere naye n'abakazi okimanyi tulina ebintu bye twegomba mu basajja. Ogenda okubeera nayo ng'olaba annaake nagwa nno ku lubavu nange. Abakazi naffe tulina fiziiki z'abasajja ze twagala, kind of man gwe twagala. Naye lwakuba bw'omala obbeera n'omuntu ogamba ate kati what is out there that is mbeeta omuntu ate gwe sitamanyi. Okitegedde kati bali nabo tukibagezaako okugamba tuyinza okwagala okukyawa omusajjawo nga abadde akwagala ye gwe first wife ng'omukyawa lwakuba yagenze n'akola obwenzi. That one ekyobwenzi tokiteeka mu ngamba ku fiziiki ebyebbeere ekyobwenzi tokiteeka musala kunsitwalirako wano. Situkola bya kisiru tujja kukola bya kisiru tetuyinza kukola